A warm good evening, one and all. So, welcome back to our channel and as well as our class. So, today in this session, we are going to discuss about the basic features of our Indian Constitution. Okay, so today's heading is about basic features of our Indian Constitution. So, this is the concept that is related to 10th class social studies. The name of the lesson is Making of India's Independent Constitution. సో అయితే ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోయేది ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే మన భారత రాజ్యాంగం ఏ ఫీచర్స్తో తయారు చేయబడింది. సో వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దట్ బేసిక్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, in the previous video class we have discussed about what is the meaning of the constitution and what is the governing body that will look after the constitution. So everything that has been covered in the previous video class. Okay, so within 2 minutes, I would like to give you a quick recap of the previous class. So first of all, let me tell you what is the meaning of constitution. So it was already covered in the previous class. So once again, I am going to deliver you that one. So the meaning of the word constitution is nothing but the set of rules and regulations. Okay, listen carefully. The set of rules and regulations that are required for the administration of a country and for the smoother running of the government. Got it or not? So the set of rules and regulations that are required for the administration of the country and to run the government in a smoother way. That set of rules and regulations is called constitution. So to look after the constitution, we have framed a constituent assembly which was formed in July 1946, and after that one finally constitution came into force on 26th January 1950. So every year on 26th January we are celebrating Republic Day. సో అటువంటి రాజ్యాంగం తయారు చేసినప్పుడు who is the president of that constituent assembly? Dr. Babu Rajendra Prasad. And who is the chairman of the constituent assembly is nothing but Dr. B.R. Ambedkar. And as well as he is the chairman of drafting committee also. So that was the previous content of the previous class. So now we are going to discuss about the బేసిక్ ఫీచర్స్. అసలు ఇప్పుడు రాజ్యాంగం తయారు చేశారు. సో ప్రతి పౌరుడు అంటే సిటిజన్స్, అవునా కదా. సో మన ఇండియాలో ఫస్ట్ సిటిజన్ అని చెప్పి ఎవరిని పిలుస్తారంటే ప్రెసిడెంట్ అండి. సో ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ, నాట్ ఈవెన్ ఏ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా కాదు. సో మన కంట్రీలో ఫస్ట్ సిటిజన్ ఎవరంటే ప్రెసిడెంట్, అండ్ అవర్ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ రామనాథ్ కోవింద్. ఓకే, సో ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ. సిటిజన్స్ని మనం పౌరులు అని చెప్పి అంటాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అటువంటి కాన్స్టిట్యూషన్ మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, సో వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని డిస్కస్ చేస్తే అవర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ మెయిన్లీ హ్యావింగ్ 5 బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్. ఎన్ని ఉన్నాయండి? 5 బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ రిసైడెడ్ ఇన్ అవర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. మరి 5 బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి? అవి నిజంగా మన రాజ్యాంగంలో ఉన్నాయా? అయితే ఉంటే అవి ఏంటి? సో వాట్ ఆర్ ద 5 బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ దట్ అవర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఎంబెడెడ్? అందులో ఉన్నటువంటివి ఏంటి అంటే, first basic principle of Indian constitution is our constitution is a written constitution. Listen carefully, this is very important question. So what are the basic features of Indian constitution ante our Indian constitution is having mainly 5 basic features. Among that 5 basic features, the first important basic feature is our constitution is a written constitution. You have to underline the word written constitution అంటే లిఖిత పూర్వకంగా రాయబడింది. గట్ ఇట్ అన్నట్టు. సో అది మనం స్కాన్ చేయడం, కాపీ చేయడం అని కాకుండా లిఖిత పూర్వకంగా రాయబడింది కాబట్టి ఫార్మిడబుల్లీ రిటర్న్ డాక్యుమెంట్. సో అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఏ written constitution. That is the first basic feature of our constitution. And the second one, our constitution it belongs to సింగిల్ సిటిజన్షిప్. సింగిల్ సిటిజన్షిప్ అంటే ఏంటి? సిటిజన్షిప్ అంటే ఏంటి? మనం ఏ దేశానికి చెందిన వాళ్ళం అని చెప్పడమే మన సిటిజన్షిప్ అండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు, అమెరికా వెళ్ళినా, లేదా ఒక చైనా వెళ్ళినా, ఒక రష్యా వెళ్ళినా, లేదా ఒక యూఎస్ఏ, న్యూయార్క్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఎక్కడ వాళ్ళు అంటే మన ఇండియన్ అనే చెప్తాం, అవునా కదా. అంతేగాని నేను పలానా ఆంధ్రప్రదేశ్ వాడిని, లేదా నేను రాజస్థాన్ వాడినో, లేదా బీహార్ వాడినో మనం చెప్పం, అవునా కదా. సో కామన్లీ వీ కెన్ అడ్రస్ దట్ వన్ యాజ్ ఎ సింగిల్ సిటిజన్షిప్ ఆఫ్ ఇండియా. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సిటిజన్షిప్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పి మనం మెన్షన్ చేస్తాం, అవునా కదా. ఫలానా లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్లో, ఈస్ట్ గోదావరిలో, కాకినాడ చెందిన ఇలా మనం చెప్పం, అవునా కదా. సో సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ సింగిల్ సిటిజన్షిప్ ఈజ్ ద సెకండ్ బేసిక్ ఫీచర్. ఫస్ట్ బేసిక్ ఫీచర్ ఏం చెప్పుకున్నామంటే అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఏ written constitution. That is the first basic feature. And the second one is about single citizenship is the second basic feature of our Indian constitution. And the third basic feature is about our Indian constitution is a పార్లమెంటరీ టైప్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. సో మన ఇండియాలో ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ ఉందండి?
పార్లమెంటరీ టైప్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ ఉంది, బట్ నాట్ ప్రెసిడెన్షియల్ టైప్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. ప్రెసిడెన్షియల్ టైప్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అనేది మనం యూఎస్ఏ, అమెరికాలో అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే అమెరికాకి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉండడు, ప్రెసిడెంటే ఉంటారు, అవునా కదా. సో మనం అబ్జర్వ్ చేసాం. బట్ మన ఇండియాకి వచ్చేటప్పటికి ప్రెసిడెంట్ ఉంటారు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉంటారు, అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ దేర్ విల్ బి ఏ క్యాబినెట్, అంటే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కూడా ఉంటారు, అవునా కదా. సో ఎక్కడైతే మనకి ఇటువంటి ప్రైమ్ మినిస్టర్, ప్రెసిడెంట్ అండ్ అలాంగ్ విత్ క్యాబినెట్, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఉంటారో దాన్ని మనం పార్లమెంటరీ టైప్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అంటాం. సో ఇది కూడా మనకి రాజ్యాంగమే కల్పించింది. కాబట్టి థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ బేసిక్ ఫీచర్ ఈజ్ అవర్ ఇండియా ఈజ్ ఫాలోయింగ్ పార్లమెంటరీ టైప్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. దట్ ఈస్ ద థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్. ఫస్ట్ వన్ ఏం చెప్పుకున్నాం, అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఏ రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ బేసిక్ ఫీచర్. అండ్ సెకండ్ బేసిక్ ఫీచర్ ఈజ్ సింగిల్ సిటిజన్షిప్ ఈజ్ ద second basic feature of our Indian constitution. And coming to third one, our India is following parliamentary type of democracy where it is having prime minister, president and along with his cabinet means council of ministers. That is nothing but our India is the best example for which type of democracy ante పార్లమెంటరీ టైప్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అని రాయాలి. అదే ప్రెసిడెన్షియల్ టైప్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అయితే యూఎస్ఏ, అమెరికాలో మనకి ప్రెసిడెంటే ఉంటాడు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉంటాడు. బట్ ఇండియాకి వచ్చేటప్పటికి ప్రెసిడెంట్ ఉంటారు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉంటారు, అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ ఆల్సో. కాబట్టి వీ కెన్ సే దట్ అవర్ ఇండియన్ టైప్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ బిలాంగ్స్ టు మెయిన్లీ పార్లమెంటరీ టైప్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. దట్ ఈస్ ద థర్డ్ బేసిక్ ఫీచర్. అండ్ కమింగ్ టు ఫోర్త్ బేసిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్, this is very very important, our constitution is rigid and flexible. మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఎలా ఉందండి, రిజిడ్గా ఉండాలి అండ్ అలాగే ఫ్లెక్సిబుల్గా కూడా ఉండాలి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రిజిడ్? RIGID. రిజిడ్ అంటే ఏంటంటే మనకి స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవ్వాలి, హూ ఎవర్ ఇట్ మే బీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ, లేదా టు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ హీ మే బీ, అంటే ఎవరైనా అవ్వచ్చు, ఖచ్చితంగా రిజిడ్గా ఫాలో అవ్వాలంటే. సో వాట్ ఎవర్ ద సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ దట్ ఆర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై అవర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, ఎవ్రీ సిటిజన్ షుడ్ డూ జస్టిస్ టు దట్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. సో అటువంటి ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి, వాటికి మనం న్యాయం చేయాలి. ఒకవేళ అవి మనకి వైలేట్ అయితే మనం కోర్టుకు కూడా వెళ్ళొచ్చు. సో దాన్ని మనం స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవ్వాలి. దట్ ఈస్ ద రిజిడ్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్. ఫ్లెక్సిబుల్ అంటే ఏంటి, ఒక రాజ్యాంగం మనం అమెండ్మెంట్ చేసుకోవాలన్న, అమెండ్మెంట్ అంటే ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ వీడియో క్లాస్లో చూసుకున్నాం. అమెండ్మెంట్స్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, మార్పులు చేర్పులు చేయొచ్చు, అవునా. అంటే ఎయిదర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ కానీ, పార్ట్స్ కానీ, స్కెడ్యూల్స్ కానీ. సో వాటిలో మనం మార్పులు చేస్తే దాన్ని మనం అమెండ్మెంట్స్ అంటాం. ఆ అమెండ్మెంట్ చేయాలంటే మనకి ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండాలి, అవునా కదా. అంటే ఆ ఫ్లెక్సిబుల్గా మనం అమెండ్ చేసింది రిజిడ్గా ఫాలో అవ్వాలి. కాబట్టి రిజిడ్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఈజ్ ద ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ basic feature of our constitution. So till now we have discussed four important basic features. The first one is our Indian constitution is a written constitution, and the second one means single citizenship is followed throughout the India. And coming to the third one, in our India we are following parliamentary type of democracy. And coming to fourth one, it is very very important, just now we have told you that one, our constitution is mainly rigid and flexible. Okay, rigid and flexible means able to follow strictly and able to amend easily. అటువంటి అమెండ్మెంట్ చేయాలంటే అది ఎవరికి ఉంది కంప్లీట్ పవర్, ఓన్లీ పార్లమెంట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద పవర్ టు అమెండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. అంటే రాజ్యాంగాన్ని అమెండ్మెంట్ చేయాలంటే దట్ కంప్లీట్లీ దట్ పవర్ లైస్ విత్ ద పార్లమెంట్ ఓన్లీ, with the following 2/3 majority. Already it was covered in the previous video class. And last but not least characteristic is our constitution is having యూనిటరీ అండ్ ఫెడరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. మన రాజ్యాంగంలో రెండు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి, యూనిటరీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి, ఫెడరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో వీటి గురించి స్పెషల్గా నెక్స్ట్ వీడియో క్లాస్లో చూద్దాం. సో యూనిటరీ అంటే ఏంటి, ఫెడరల్ అంటే ఏంటి, అవి మన రాజ్యాంగంలో నిజంగా ఉన్నాయా లేదా, ఉంటే వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి. సో ద లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈజ్ అవర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఫాలోయింగ్ బోత్ యూనిటరీ అంటే దేశం మొత్తం ఒకే విధంగా అప్లై అవ్వాలి, యూనిటరీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ ఫెడరల్ FEDARAL. ఫెడరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయా, యూనిటరీ ఉన్నాయా, లేదా రెండు మన రాజ్యాంగంలో ఉన్నాయా. సో అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఫాలోయింగ్ బోత్ యూనిటరీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ federal. So these are the 5 basic features of our Indian constitution. So once again I am telling in you brief, our Indian constitution is having mainly 5 basic features. The first one is about our constitution is a written constitution is the first basic feature, and second one, throughout India we are following single citizenship. First one is written constitution, second one is single citizenship, and third one, in our country we are following parliamentary type of democracy, and fourth one, our constitution is rigid and as well as flexible, and last fifth one is about our constitution is having both unitary characteristics and as well as federal characteristics. So in the next upcoming class we shall focus on
unitary and federal characteristics. Until then, have a nice day. Take care. Good evening.